Mesdames et messieurs, une toute petite minute d'attention, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une petite annonce. Donc c'est assez simple, assez court. J'espère que vous allez bien. C'est de nouveau pour l'équipe du streaming. Donc tout d'abord, rappeler à tout le monde de bien vouloir mettre les téléphones sans 3G, sans 4G. Donc pensez bien à désactiver vos données mobiles pendant l'enseignement. C'est ce qui nous permet d'avoir le moins d'interférences possible pour pouvoir envoyer un bon signal aux personnes qui nous regardent de loin. So for those who still have their data on the mobiles, please think of switching them off so that we can stream properly. Oui, si vous avez un doute, vous vous mettez en mode avion. Et alors, la deuxième annonce s'adresse aux gens qui nous regardent de loin. En fait, si jamais il y a des coupures Internet, notamment suite aux orages, et que vous avez la vidéo qui se met un petit peu à bugger, ne vous inquiétez pas, on a un enregistrement local. Et du coup, une fois que c'est fini, eh ben, si la vidéo était un peu trop de mauvaise qualité, on remplacera le live par l'enregistrement local. Donc pas de panique, on a une sauvegarde. Voilà. Et dernière annonce pour moi, après je passe le micro à Jean-Guy, s'il vous plaît aussi, pensez à bien prendre tous les objets et toutes vos affaires, parce qu'après il y aura Qigong et du coup on va ranger la salle, donc prenez bien toutes vos affaires pour pas que ça fasse un tas d'affaires trouvées. Voilà, merci beaucoup. Just in English. For those who are watching online, don't worry, there might be some interferences today because there was a lot of rain in the night and the signal might not be too good. So if the video is not good enough, don't worry, we have a local recording and we will replace the video after the teaching, so nothing will be lost in the end. We have a backup. That's it. Thank you so much. Alors ici le bureau des objets trouvés. Une superbe coque plastique qui fait aussi sac pour un téléphone de marque inconnue. Est-ce qu'il y a preneur dans la salle? Bon, donc elle restera là-bas sur la table à côté la petite table en tissu rouge. Là-bas. Et j'ai là une paire de lunettes de soleil, style écaille, en plastique, 100% plastique, et qui semble fonctionner correctement. Est-ce qu'il y a preneur dans la salle? Non, pas pour l'instant. Alors, j'allais dire presque sérieusement, on a eu des sessions de révision qui se sont déroulées quasiment tous les soirs. Avant-hier soir, on n'a pas pu le faire. Et certains d'entre vous ont demandé à ce qu'on puisse éventuellement poursuivre par Zoom ces sessions de révision. Donc, on a posé la question à Rinpoche, il trouve que c'est bien. Et donc, pour tous ceux qui souhaitent continuer par Zoom ces sessions de révision qui vont porter sur la session d'hier et d'aujourd'hui, essentiellement, merci de contacter l'accueil en précisant « Je souhaite participer aux sessions de révision de l'enseignement du stage du mois d'août avec Jean-Guy ». Comme ça, ils seront, et eux, ils me renvoient le mail. Et d'ici quelques temps, pas avant la semaine prochaine, donc faites ça d'ici dimanche prochain, et d'ici quelques temps, pas avant la semaine prochaine, j'attendrai que tous les mails soient arrivés, et à ce moment-là, on organisera quelque chose. D'accord? So, for the found objects, it's okay? Nobody English speaking knows about it? Okay. Then the second announcement concerns some revisions. So since it will be done in French because the support is in French during the evening,
And since we will not be able to, to make a Spanish or an English translation for this specific revisions that will take place by Zoom later on, I'm not sure English-speaking people are completely concerned with this. But in case they really want, please come to me, and then we might see how to do. Maybe if there are some numerous ones, we make a secondary second session just for English-speaking people. If these English people, so please come to me physically, and then we will see. Thank you. So tonight, Chenrezig, it's at 8 p.m. as usual. Donc ce soir, Chenrezig est à 20h comme d'habitude. On reprend les horaires habituels.
Sanje Jodan Zoje Jona La Chanjo Bado Dane Jamso Dage Janso Jebe Sonan Jen Rola Benje San Robarai Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Jamso Jen Dage Janso Jebe Sonan Rola Benje San Rubarai Jo Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Jobso Jen Dage Jenso Jebe Son Rola Benje Son Rubarai Jo Senjen Damjen Dewa Dan Deve Jodan Dembra Dunga Dan Dunga Je Jodan Trap Dunga Mebe Dawa Tamba Da Menda Juje Nyeren Chadan Dan Rave Danyo Jambo Nebra Juru Je Panden Zave Lama Rinpoche Dage Jewuru Beme Nejo La Kade Jembe Gone Jes Kusun Tuje Ngoru Zao Do So. So this morning we try to give the answers, the questions. I think like other day, questions are quite helpful for the practitioners, during the practice, feeling and understanding and how to do these things are, then question answer makes easy to follow in the practice. So all the questions are quite good, so we try to give these answers today. Heute Morgen will Rinpoche noch Fragen beantworten. Diese Fragen sind sehr hilfreich für die Praxis. Denn während der Praxis hat man ja bestimmte Gefühle oder Arten von Verständnis oder man fragt sich auch, was man tun sollte. Und durch die Frage-Antwort-Stunden wird es einfacher, der Praxis zu folgen. Und wie auch neulich schon, findet Rinpoche, dass die Fragen alle sehr gut sind. Comme les questions étaient de bonnes questions, eh bien de continuer avec ces questions afin de pouvoir assurer le suivi au niveau de la pratique. So, the day before yesterday, you were speaking about the Sambhogakaya and the Dharmakaya concerning the Yidam practices like Chenrezi. And one person said, and he's ancient practitioner who is used to Dharma, he said, I understand nothing with these kayas. So how to do? Donc je le dis en français. Rinpoche hat über Sambhogakaya und Dharmakaya gesprochen gehabt, bezüglich der Yidam-Praxis oder auch der Chenrezig-Praxis. Und ein alter Praktizierender, also jemand, der schon lange dabei ist, hat gesagt, dass er nichts davon versteht, was Rinpoche da über die Kayas sagt. Und wie soll er damit umgehen? Yesterday I talked about the way to practice, like we applied all the Yidam's practice according. So if you know when you do this way of apply the practice, we use the method of the practice, and the result we want to achieve same way, same quality. Like for example, if we practice Chenrezig, then gradually your quality, your state of mind, your mind quality comes similarity, means like Bodhisattva way, similarity like Chenrezig, and then direction, then you got more understanding or more realize of the practice. Then your mind quality reveal like a Chenrezig, Sambhogakaya,
Sambhogakaya means you have to learn what does it mean, And then if you continue accomplishment of the practice, then it's started with the how you say, similarity of the quality of the like Chinese or Buddha's Dhammakaya, So if you don't understand it, then you have to go revision again. What does it mean exactly, Purpose is this. That's the reason I say, if you would do practice like a little bit duality, myself and like entities, then there is no Sambhogakaya, no Dhammakaya. Only fulfill my goals by this tendency, Tara, this doesn't work because they are kind of manifested of the Buddha. So it's not like you cannot make them function. We think we do practice, let them work, but it's not like this, actually. We do practice, we reveal ourselves, could achieve same way, So this have to see different, Wir haben gestern darüber gesprochen, wie wir die Yidam-Praxis anwenden. Wenn wir das tun, dann benutzen wir ja die Praxismethode. Als Resultat erhoffen wir uns, dieselben Qualitäten zu erreichen wie der Yidam. Zum Beispiel bei der Chenrezig-Praxis entwickeln wir schrittweise unsere Qualitäten weiter, sodass schließlich unser Geisteszustand oder die Qualität unseres Geistes der des Bodhisattva ähnelt oder so wird wie der Bodhisattva oder wie Chenrezig in diesem Fall. Wir gehen also in dieselbe Richtung. Und je mehr wir verstehen, je mehr wir realisieren in unserer Praxis, umso mehr kann unser Geist die Qualitäten Chenrezigs manifestieren. Und das ist in dem Fall der Sambhogakaya Chenrezigs. Was Sambhogakaya jetzt heißt, da musst du selbst die Bedeutung lernen in den entsprechenden Texten. Und je mehr wir unsere Praxis verwirklichen, umso mehr wird die Qualität unseres Geistes wie Chenrezig als Buddha, das heißt wie der Dhammakaya, also der Buddha-Aspekt von Chenrezig. Und wir können so den Dhammakaya verwirklichen. Was das jetzt genau heißt, Dhammakaya, das muss man eben nochmal nachlesen, um die genaue Bedeutung zu verstehen. Aber das ist jedenfalls unser Ziel. Wenn wir jetzt eine Praxis ausführen, wie zu einer Entität, zu einer äußeren Wesenheit, das heißt eine dualistische Praxis, wie es auch schon erklärt wurde, dann gibt es nicht den Sambhogakaya oder den Dhammakaya, sondern man macht die Praxis nur für die eigenen Ziele. Und das funktioniert nicht mit Tara oder Chenrezig, denn Tara oder Chenrezig sind Manifestationen des Buddha. Und wir können sie nicht funktionieren lassen. Das heißt, wir können nicht sagen, dass die jetzt für uns arbeiten. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Sondern wenn wir diese Praxis ausführen, wie Tara oder Chenrezig, dann geht es darum, dass wir dieselben Qualitäten erlangen wie sie. Und diesen Unterschied zu verstehen, ist wirklich sehr wichtig. Grâce à la pratique, la façon de comprendre la pratique est que grâce à la pratique, nous révélons nous-mêmes ces qualités similaires à celles des Yidam. Donc il vous faut bien comprendre la différence. Actually, for this, we have to learn a little bit more detail. We do practice. I mean, we do practice like a link with the, different entity. So, what is exactly Yidam? What is like a state of the ritual practices? So, slowly we have to understanding. Then, when your application of the practice, then you know how to deal, Es ist wichtig, dass wir noch detaillierteres Wissen über diese Punkte ansammeln. Wenn wir mit einer Wesenheit praktizieren,
dann sollten wir verstehen, was bedeutet in diesem Zusammenhang eine Yidam-Praxis oder was ist die Praxis mit Ritualen und so weiter. Und also wo wir wirklich an eine Wesenheit uns wenden mit Ritualen. Und was der Unterschied zur Yidam-Praxis, das können wir langsam verstehen. Do Sang Puja, then during this time, it's not you reveal the Sang, different entities, different capacity, and link with this, then you perform the rituals, So this doesn't give you enlightened, but helps all the natural environment and human, due to this individual kind of facility of the conditions. So this kind of positive way, this kind of we do. So this is many traditionals are many different link with the entities. We do these practices, We do sometimes Naga practice, sometimes all the according to the text where you link, and then different traditions they have different like this. So this is then there's no Dhammakaya, no Sambhogakaya, But generally like this, not like this. I do this, you give me this, It's changing environment yourself, like this. Doing practice, purify your own kind of conditions, and then blessing, through the blessing, your capacity reveal, this, not following your order, your command, your order. People think like this, but actually not. You do something, environment of the condition change. So reduce the negative deeds, increase in your merit, and due to this blessing, able to connect. And through the blessing, what you apply, practice, meditation or visualize, practice, mantra, this capacity, quality developed, like this. Und wenn wir dann praktizieren, dann wissen wir auch, wie wir mit der Praxis umgehen sollen. Es gibt ja auch die Sang Puja, also die Rauchopfer Puja. Und da ist es nicht so, dass wir uns dann als Sang sozusagen manifestieren können dadurch, sondern hier wenden wir uns an bestimmte Wesenheiten, die bestimmte Fähigkeiten haben. Und in Verbindung mit diesen Wesenheiten führen wir das Ritual des Rauchopfers aus. Und durch so ein Ritual erlangen wir nicht die Erleuchtung. Aber solche Rituale helfen für unsere Umgebung, für die Natur und auch für die individuellen Fähigkeiten der Einzelnen und der Bedingungen insgesamt, die wir haben für unsere Praxis. Wir verbinden uns also auf eine positive Weise mit solchen Wesenheiten. Und in vielen verschiedenen Traditionen gibt es solche Wesenheiten und verschiedene Arten, sich damit zu verbinden. Es gibt zum Beispiel auch die Naga Puja, und da gibt es bestimmte Texte, wo wir uns eben mit den Nagas verbinden. Das sind auch bestimmte Wesenheiten. Und so haben verschiedene Traditionen verschiedene Möglichkeiten. Aber solche Art von Praxis oder Ritual hat keine Beziehung zum Dhammakaya oder zum Sambhogakaya. Und diese werden dadurch auch nicht entwickelt. Wenn wir jetzt Chenrezig praktizieren, dann ist das keine Praxis, wo wir einen Austausch machen, wo wir sagen, ich tue jetzt etwas für Chenrezig und er gibt mir etwas zurück. Sondern wir führen diese Praxis aus, um unsere eigenen Bedingungen zu reinigen und gleichzeitig Segen zu empfangen von Chenrezig. Und dadurch werden sich unsere eigenen Fähigkeiten mit der Zeit enthüllen. Es ist nicht so, dass wir auf Chenrezig praktizieren und der folgt dann sozusagen unseren Anweisungen oder dass wir ihn um etwas bitten, was er dann tut, also dass er praktisch unsere Anweisungen befolgt. Die Leute denken das manchmal, aber das ist nicht so. Sondern wir führen die Praxis aus und dadurch verändert sich unsere eigene Bedingung, unser eigener Zustand verändert sich. Wir reinigen unsere Negativitäten und sammeln Verdienste an. Und durch die Reinigung und das Ansammeln von Verdienst ist es eher möglich, sich mit dem Segen von Chenrezig zu verbinden
Und durch den Segen wiederum ist es möglich, dass die Qualitäten zunehmen bei der Rezitation und der Mantra-Rezitation. Und dadurch entwickeln wir eben unsere eigenen Qualitäten. Generously elaborate like a thousand arms or Jawa Janso, like this kind of practice we do. Now problem is if you didn't put a proper condition, there is not so much result. Means not generously angry and don't let you go result, you know. Problem is yourself couldn't apply, then no more result there. When you have no more result means a defect rise, you know. Defect rise. Defect, you know, defect means like a negative rise. But it's not come from generosity, you know. Normal ritual, if you don't do properly, then entities are angry and make you a problem, you know. So this we know how to separate, you know. Not saying that normal entities are negative, but it's like normal entities are like normal good, similar other beings with a lot of emotion, a lot of positive, a lot of kind of wisdom, but it's different. So there we don't talk about the quality of the Dhammakaya or Sambhogakaya, you know. Wir können auch komplexere Chenresik-Praxis ausführen, wie zum Beispiel Chenresik also 1000-armiger Chenresik oder auch Gyalwa Gyamtso, den roten Chenresik. Wenn wir aber hier nicht die Bedingungen für die Praxis auf korrekte Weise einhalten, werden wir nicht besonders viele Resultate erlangen. Aber die Resultate kommen nicht deswegen nicht, weil Chenresik wütend wäre, also wir deswegen keine Resultate hätten, sondern weil wir selbst die Praxis nicht richtig angewendet haben oder die entsprechenden Bedingungen nicht einhalten konnten. Und dass keine Resultate kommen, bedeutet hier, dass irgendwelche Arten von Fehler vorhanden sind oder Negativität auftaucht. Aber diese Negativitäten oder Fehler kommen nicht von Chenresik, sondern sie kommen daher, dass wir nicht richtig praktiziert haben. Und das ist völlig verschieden von dem zuvor beschriebenen. Wenn wir zum Beispiel ein Ritual ausführen mit einer Wesenheit und das Ritual nicht korrekt ausführen, dann kann die Wesenheit ärgerlich werden und uns Probleme machen. Und das sollten wir wirklich trennen von der Yidam-Praxis. Das ist etwas anderes. Und es ist nicht so, dass diese Wesenheiten negativ sind. Es sind ganz normale Wesenheiten, ganz normale fühlende Wesen, die aber eben auch viele Emotionen haben, viel Positives, viel Weisheit. Aber es ist eben etwas anderes. Und bei einer solchen Praxis auf eine Wesenheit, also bestimmten Ritualen, geht es nicht darum, die Qualitäten des Sambhogakaya oder Dhammakaya zu entwickeln. So you said day before yesterday that very simple practice can give good result. And so the question arose, why are there also other complicated practice, if a simple practice can give good result? Donc, what to say? I didn't get. Why give complicated things? No, why does this complicated practice exist, since a simple practice can give good result? So, donc la question en français, vous avez... Rinpoche, Sie haben gesagt, dass eine einfache Praxis gute Resultate geben kann. Warum gibt es denn überhaupt diese komplexeren oder komplizierteren Arten von Praxis? Alors, existe-t-il des pratiques complexes, puisque les pratiques simples peuvent donner de bons résultats? It's a little bit like this, you know. Like we can live a very simple wood house. We can live there, but why build very nice castles and nice architecture houses, you know, similar, you know, because all the complicated is not complicated. Complicated because for us, we cannot following, then complicate. Somebody who able to following, not so difficult, you know, can apply. But then there is many reason also, you know, many reason to be like each elaboration. There is one reason.
So this you have to study. Until this we cannot say exactly. But I'm talking about since we are not able to apply, if touch, elaborate, then we cannot fulfill, fulfill. So when you cannot fulfill, then it doesn't help. Like somebody can live in a castle, it's quite easy, but somebody who don't have the economic things, then if you live in one big castle, and everything is rotten and damaged, and you have to make a lot of problem rise, like this kind of conditions, maintaining and all the rises. So I mean, this example you cannot put it together, Just I give you imagination, but complicate things. If you like normally, I will emphasize. I know we cannot apply the elaborate, because of way of our life conditions. So then there is a simple makes for this kind of people. Simple makes better result. If you touch, you cannot apply. You can touch, but no result, and the defect comes, Es gibt Leute, die wohnen in einfachen Holzhütten. Und dann gibt es Leute, die wohnen in Schlössern oder ganz besonders schön hergestellten Häusern. Das ist ähnlich. Die komplizierte Praxis ist nicht an sich kompliziert oder komplex, sondern wir sind kompliziert. Wir können dieser etwas ausgefeilteren oder komplexeren Praxis nicht folgen. Und wenn wir ihr nicht folgen können, können wir sie auch nicht wirklich anwenden. Und das ist der Grund, warum es verschiedene Arten von Praxis gibt. Und für die komplexeren Praktiken gibt es immer jeweils einen bestimmten Grund. Für jede Praxis gibt es einen Grund, warum es sie gibt. Aber das kann man nicht einfach so genau erklären. Das muss man wirklich studieren, um diese Gründe für diese komplexeren Praxis zu verstehen, Praktiken. Hier geht es darum, weil wir nicht in der Lage sind, diese anzuwenden, können wir sie auch nicht wirklich korrekt ausführen. Und wenn wir sie nicht ausführen können, hilft sie uns auch nicht. Das ist der Grund, warum es eben die einfache Praxis gibt. Natürlich kann jemand ganz einfach in einem Schloss leben und alles ist wunderbar. Aber jemand, der nicht die finanziellen Mittel hat, kann nicht in diesem Schloss leben. Denn wenn er da lebt, wird am Ende alles vergammelt sein, weil er es nicht sanieren kann oder unterhalten kann. Und dann gibt es viele verschiedene Probleme. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das euch die Vorstellung ermöglicht. Aber der Punkt hier ist eben, dass wir aufgrund unserer Lebenskonditionen oder Lebensbedingungen eine solche komplexe Praxis nicht ausführen können. Und deswegen wird die einfachere Praxisform erklärt. Und sie wird bessere Resultate geben, wenn sie einfach ist. Denn wenn wir etwas berühren, was wir nicht wirklich anwenden können, werden wir keine Resultate erlangen und es werden sogar Beschädigungen oder Fehler entstehen. Ensuite, il y avait une question en relation avec quelqu'un qui dit la chose suivante. Est-ce que, en relation avec ce que vous disiez à propos de rester dans cette simplicité de l'esprit, j'ai reçu tellement d'enseignements que je n'arrive pas à rester dans cette simplicité décrite par Jigme Rinpoche. Parce qu'à chaque fois que je médite et qu'on parle de rester dans l'esprit tel qu'il est, il y a tous ces enseignements qui reviennent et qui apportent de l'agitation et de la confusion. So, the question is about what... Rinpoche hat darüber gesprochen, dass wir in der Einfachheit des Geistes verweilen sollten. Und die Person sagt jetzt aber, ich habe so viele Belehrungen erhalten, dass wenn ich meditiere, all diese Belehrungen in der Meditation wiederkommen
und mich auffühlen und sogar verwirren. Not really stay in this simplicity that you describe in your teachings, because as soon as I try to go there, all these ideas come back, and then it's difficult. So how to relate to this, how to do with this? So you see how important, because if you go simple ways, how important. If you complicate, it makes it complicate, like this. Means you are going really sincerely, that's the way. So actually, I told, depends which way to do, meditation or with the practice with the recitation, like visualization, recitation, mantra, both same. Beginning, we need well prepared, well prepared. I think without this, all this human nature, if you don't care so much, it doesn't matter so much. If you really want to be proper, then it's quite difficult, Therefore, just we talk about even meditation is difficult, I saw this when you exchange, always this difficult. So therefore, like for example, meditate, why difficult? Just sit like this, thinking is not so difficult, quite easy, pleasant. But then is all this, if you don't take seriously, all the remember things that doesn't bother so much, But if you really simple way, presence, without preparation, quite impossible, like difficult is there. So now, other day we talk about, in order to prepare, first we train, meditate. You're able to meditate, focus, all the thoughts arise, but not distracted, in order to habit of not distracted. For example, you can remain minimum 1 hour or a little bit more, can stay, meditate. It's not the condition rule, but this is a kind of a natural. Then this kind of a capacity, then slowly can go to the, clarity. There's a possibility. Not saying immediately from there, like for example, it's not so surprising. Even you wanted to learn like a circus, you can go through the ropes until a certain training body. Even you say surfing, until your body training, you cannot go to the board. You need to train. Even you know how to swimming, you cannot balance in the board, and you have to learn. This is much easier than meditation, but you have to learn. When you more or less you can train, then slowly you can board small waves. Slowly you can go to the big waves, without a danger. I mean, this is like not normal. Then other sports are much more delicate, So even not so surprising, So same meditation, in order to be clear or clear perception, you need preparation. Is very important, Important. So therefore, like Shamar Rinpoche's advice is try to, this also, Shamar Rinpoche's advice of also certain like a time of Atisha, several Kadampa Lamas, they use this because it seems to be efficient, and focus the breathing and the train. Beginning is like mind is like kind of a turbulence, like all the rise dusters, like this. Thoughts arise, but slowly habit change can remain, continue. Beginning like maybe 5-6 times are good, difficult, I mean, then it takes time, remain, then comes to the like certain level. Then slowly you can. When you teach, you can talk very easy, but when you apply, not so easy. So due to this, then another step training,
your mind is not so much influenced by the tendencies. That's where mind look in the presence and like turn into the inner state of the mind. This is also training, you know. Through this habit, then try to see the natural state of mind. So you cannot go immediately, you know. You cannot go. A lot of training, but then it depends on the individual. Some are easy, some are not so easy, but it depends. But this kind of way of application is very important, you know. So now we do this. Now also when the practice of Yidam Chenrezig, I explained a little bit like help for if you start to Chenrezig practice and then finish until mantra, then finish end of the day. Why? If you just like routine, doesn't help anything. But if you keep the sense of the practice, then it helps, you know, remind, continue, you know, like this. Then it's like similarity example. Even we don't need to occupy our state of mind or link with the desire constantly in the day, you know. Even you have nothing to do with this, but like a desire, concepts are constantly day, because we are used to this. So kind of naturally it goes. Not saying everything is bad, but good and bad both goes constantly. So what happening is, I cannot say it's wrong, negative, but what happened is your state of mind linked with the samsaric tendency, perception is constantly, you know, developing. That's the like way. So now, when you do Chenrezig practice, we have a lot of occupation work, but if you can keep the sense regularly, so most time we forget, you know. Time to time we can think. So if you regularly keep, then this habit comes change regularly, you know. Regularly, slowly comes sense of the practice. Sense of practice, there is a little bit like constantly compassion, constantly recitation of mantra, constantly see the negative things. Idea comes purification related with the practice. And then also support others. There's generosity state of mind. And all the difficult things rise. There's also ethical, patience, and compassion, kindness to others. Due to this, difficult makes circumstance rise in the mind, and due to this, aware of this makes again habit change. So that's reason. If you continue day, time to time, not always you cannot keep, but time to time, if you could keep, then your state of mind, nature is a link with the practice, you know. So similar meditation, similar Chenrezig practice, you know, you can do this, you know. So then comes to the slowly easy way. Immediately you will not have easy, you know. Because maybe I need to translate. Okay, sorry. An der Frage sehen wir, wie wichtig es ist, eine einfache Praxis auszuführen. Denn wenn die Praxis komplizierter ist, dann wird es eben sofort kompliziert. Und das ist aber gut, weil du, der du die Frage gestellt hast, oder die Frage gestellt hat, ganz ehrlich bist. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob wir einfache Meditationen üben oder ob wir eine Praxis ausführen, wo wir rezitieren, visualisieren, Mantras sprechen. Aber welche Praxis wir auch immer ausführen, es ist wichtig, dass wir gut vorbereitet sind. Sonst folgen wir einfach unserer menschlichen Natur.
Sorry, da war gerade ein Problem. Sonst folgen wir einfach unserer menschlichen Natur. Wenn es uns ein bisschen egal ist, wie wir meditieren oder was wir machen, dann ist das nicht weiter schlimm. Aber wenn wir wirklich korrekt praktizieren wollen, dann tauchen solche Schwierigkeiten auf und dann ist das nicht so gut. Und es ist schwierig zu meditieren. Und Rinpoche sagt, er hat das gesehen, wenn er sich mit den Leuten austauscht, dass es wirklich schwierig ist zu praktizieren und für viele Leute Probleme gibt. Natürlich, es ist einfach nur da zu sitzen und nachzudenken. Das ist sehr angenehm und sehr einfach. Selbst wenn man ruhig sitzt, aber wenn man den Gedanken folgen kann, ist das einfach. Aber wenn man die Praxis nicht ernst nimmt, und einfach seinen Gedanken und Erinnerungen und so weiter folgt, dann ist das kein größeres Problem. Tatsächlich ist es unmöglich, ohne Vorbereitung einfach im Gewahrsein zu ruhen. Das heißt, vollständig im gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Es ist unmöglich und dafür müssen wir uns eben vorbereiten. Meditation ist etwas, was wir üben. Es geht darum, die Gewohnheit aufzubauen, den Gedanken, die auftauchen, nicht zu folgen und von ihnen nicht abgelenkt zu werden. Gedanken tauchen ja immer auf, aber es geht darum, ihnen nicht zu folgen. Und wie zuvor schon erklärt, kann man 1 Stunde so verweilen in Meditation. Das ist jetzt keine Regel, die hier gegeben wird, sondern das ist ganz natürlich, dass es möglich ist, bis zu 1 Stunde so zu verweilen. Und wenn wir diese Fähigkeit haben, dass wir 1 Stunde verweilen können, ohne abgelenkt zu sein, dann ist es möglich, Klarheit des Geistes zu erfahren und weiterzuentwickeln. Also von da ausgehend, von dieser Fähigkeit, 1 Stunde unabgelenkt zu sein, können wir das entwickeln. Das ist nicht möglich, das sofort zu tun. Und eigentlich ist es nicht überraschend, dass es nicht funktioniert, zu meditieren, wenn man nicht vorbereitet ist. Selbst wenn wir im Zirkus arbeiten wollen, dann müssen wir auch erstmal lernen, wie wir bestimmte Dinge tun. Wir müssen unseren Körper dafür vorbereiten. Wenn der Körper nicht trainiert ist, können wir nicht im Zirkus auftreten. Oder wenn es ums Schwimmen geht oder Gleichgewicht halten auf einem Surfboard oder ähnliches. Das müssen wir alles erstmal lernen. Und erstmal können wir mit kleinen Wellen umgehen und später dann auch mit größeren, ohne dass wir uns in Gefahr begeben. Meditation ist sogar einfacher damit verglichen, aber wir müssen sie auch erlernen. Und es gibt verschiedene Sportarten, die sehr schwierig sind. Und so, es ist wirklich keine Überraschung, festzustellen, dass man nicht sofort meditieren kann. Um eine klare Wahrnehmung zu haben und aufrechtzuerhalten, ist es sehr wichtig, dass wir uns vorbereiten. Deswegen hat Jigme Rinpoche eben auch diese Ratschläge gegeben über die Atemmeditation. Atisha und auch viele Kadampa-Lamas haben diese Atemmeditation benutzt und sie scheint wirklich zu wirken. Also man richtet sich auf die Atemzyklen aus und übt sich darin, unabgelenkt darin zu verweilen und diese zu zählen. Am Anfang ist der Geist dann erstmal aufgewühlt, als ob Staub aufgewirbelt werden würde. Die Gedanken tauchen auf, aber diese Gewohnheit können wir mit der Zeit verändern. Und es tritt eine Gewohnheit ein, den Gedanken nicht zu folgen. Am Anfang kann man nur 5, 6 Atemzüge lang den Geist ruhig halten, aber schließlich kommen wir zu einer bestimmten Ebene. Wenn wir jetzt darüber sprechen in den Belehrungen, dann klingt das alles sehr einfach, aber das anzuwenden ist überhaupt nicht einfach. Und deswegen übt man das erstmal in verschiedenen Schritten. Der Geist muss erstmal in die Lage kommen, nicht von den gewohnheitsmäßigen Neigungen beeinflusst zu werden. Erstmal verliert er diese Gegenwärtigkeit. Und so ist es wichtig, dass wir es üben, den Geist auf unseren inneren Zustand auszurichten. Und schließlich können wir dann versuchen, den natürlichen Zustand des Geistes zu sehen. Aber das ist nicht möglich, das sofort zu erlangen. Wir brauchen sehr, sehr viel Training dafür. Es hängt auch von den Individuen ab. Für manche ist es einfacher, für andere ist es schwieriger. Aber es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie wir die Praxis anwenden. Die Yidam-Praxis oder auch die Chenrezig-Praxis können uns dafür unterstützen. Und wir können es auch so ausführen, wie zuvor schon erklärt, dass wir die Praxis nur bis zur Mantra-Rezitation ausführen und das Ende der Praxis dann am Ende des Tages.
Und so wird es wie zu einer Routine, den Tag über mit der Praxis verbunden zu bleiben. Wichtig ist, dass wir vor allem mit der Bedeutung der Praxis verbunden bleiben. Und das hilft uns wirklich. Der Geist kann dann kontinuierlich mit der Praxis verbunden sein. Wir sind zwar während des Tages dann beschäftigt mit anderen Dingen, aber unser Geist wird nicht die ganze Zeit den Begierden folgen. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Geist unseren Begierden folgt, dass wir ständig mit den Konzepten unserer Begierde in Verbindung stehen. Wir sind so daran gewöhnt, dass das ganz natürlich geschieht, dass unser Geist sich den Begierden entsprechend ausrichtet. Das ist nicht gut oder schlecht, es ist beides dabei vorhanden. Begierde an sich ist nicht gut oder schlecht, sondern wir haben gute und weniger gute Neigungen zur Begierde. Aber beides ist ständig in unserem Geist vorhanden. Wir können jetzt nicht sagen, dass das negativ ist, wenn unser Geist sich der Begierde entsprechend ausrichtet. Aber was geschieht, ist, dass unser Geist ständig wieder die samsarischen Wahrnehmungen reproduziert. Und das ist das Problem. Wenn wir jetzt die Chenrezig-Praxis den Tag über aufrechterhalten, dann sind wir zwar mit unserer Arbeit beschäftigt, aber wir können trotzdem regelmäßig mit dem Sinn der Praxis verbunden bleiben. Natürlich können wir nicht die ganze Zeit mit der Praxis verbunden sein, aber von Zeit zu Zeit denken wir wieder an Chenrezig und an die Praxis. Und so können wir langsam die Gewohnheit entwickeln, dass wir die Bedeutung der Praxis beibehalten. So werden wir versuchen, die ganze Zeit über oder den ganzen Tag über immer wieder an Mitgefühl zu denken oder das Mantra zu rezitieren, Negativitäten zu erkennen oder, wenn wir sie sehen, an Reinigung von Negativität zu denken. Wir können versuchen, den Geist mit Großzügigkeit beizubehalten, also den Wunsch, anderen zu helfen, zu entwickeln, Ethik aufrechtzuerhalten, Mitgefühl, Geduld, Freundlichkeit und Güte anderen gegenüber oder auch die Achtsamkeit auf das, was im Geist auftaucht. All diese Qualitäten sind ja der Sinn, die Bedeutung der Praxis und damit können wir uns den ganzen Tag über verbinden. Und deswegen versuchen wir auch von Zeit zu Zeit uns mit der Praxis zu verbinden, auch wenn das nicht die ganze Zeit möglich ist, damit wir eben diese Qualitäten oder diese Bedeutung der Praxis beibehalten. Und mit der Zeit wird es leichter. Am Anfang ist das nicht leicht, aber mit der Zeit wird es leichter. C'est simplement que notre état d'esprit est constamment lié avec cet obscurcissement sous-jacent. Et c'est ce qui vient ensuite déclencher toutes nos perceptions, toute notre façon d'envisager les choses, qui est samsarique, et ceci sur une base constante ou continue. Lorsque l'on fait la pratique de Chenrezig de la sorte, c'est-à-dire en ouvrant la pratique le matin et en la gardant ouverte l'après-midi, si nous pouvons garder le sens au cours de la journée de la pratique, nous pouvons facilement nous rendre compte que la plupart du temps, nous n'y parvenons pas, et bien alors cela va venir opérer un changement au niveau de nos tendances, au niveau de nos habitudes. C'est-à-dire que petit à petit, le sens de la pratique va nous imprégner davantage. Et en d'autres termes, nous serons constamment en lien avec la compassion. La récitation du mantra sera quelque chose de naturellement présent à notre esprit. Et lorsque nous voyons des aspects ou des pensées, des actions néfastes chez nous, eh bien, il y aura toujours cette idée nous serons constamment en lien avec l'idée de les purifier. Nous serons beaucoup plus généreux à l'égard des autres, à vouloir les soutenir, par exemple, à vouloir les aider. Une certaine éthique sera naturellement présente. Nous serons davantage bienveillants. En d'autres termes, nous serons beaucoup plus conscients, beaucoup plus lucides quant à ce qui se passe. Et c'est alors que ceci est un véritable changement d'habitude. L'idée est de continuer de temps à autre et de garder ceci vraiment à l'esprit. Parce que c'est ainsi qu'en continuant dans notre journée, en ayant ce rappel de la pratique, que naturellement, nous aurons l'esprit toujours lié à cette pratique. Et c'est ainsi que nous pourrons actualiser un état similaire à celui de Chenrezig. Donc il s'agisse de la
de la pratique de Chenrezig ou encore de la méditation, cela opère de la même façon. Et ainsi, comment dire, il s'agit en fait d'un processus qui prend place et se déploie progressivement. Il ne s'agit pas en fait d'un résultat qui est obtenu immédiatement. Ensuite, il y a une autre question au sujet de la méditation. Eine andere Frage ist noch da bezüglich der Meditation. Es gibt ein Werk von Jamne Lodretaille über Kering und Dzogchen und da wird gesagt, wenn man eine bestimmte Ebene der Meditation erlangt hat, ist immer noch ein subtiler Gedankenfluss vorhanden, so wie Wasser in Gras hineinfließt und man kann es kaum bemerken. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch diesen subtilen Gedankenfluss abschneidet. Die Person sagt jetzt, das scheint das Gegenteil der Anweisung für die Schiene-Praxis zu sein, weil in der Schiene-Praxis ja empfohlen wird, dass man auf keinen Fall die Gedanken blockieren sollte. Und das klingt ja so, als ob man Gedanken blockieren würde. Rim and Zorim, donc la phase d'émergence et la phase de résorption. He speaks at a time concerning meditation that might exist still a very subtle flow of thoughts, like water who would circulate in the grass, but that you can nearly not see. You still perceive, but it's very subtle. And then Dragon Control say, at this time, when you are at this step, you have to radically cut this flow of thoughts. And so for the author of the questions, he says, it seems to me that it is contradictory with the instructions of Shine, where it is said usually not to block the thoughts. So what is your advice about it? So this during the time of the visualization and also remain with the practice, you are focusing with the practice, then like subtly, very subtle concept linked with the tendencies, you know. So this should not let come. For example, I'm focused with the practice, and visualize, and yourself also visualize yidam and practice. Then during the recitation, during the mantra, all these procedures, if you don't aware, constantly mind is following the other tendencies, you know. It appears. So if you let it appear, then really focusing is disturbed. So this should be like a habit change. Habit change, not let come. So now many reasons also, but this we don't talk, but actually like this. But now when you do meditate, it's different. Because you meditate, you don't need to block, but similarity, but you recognize the perception rise and come back to the method, you know. We're doing a little bit similar, but the way of express, sometimes they say stop, but stop means not following the, you can see this. Right now, difficult, when you talk, difficult immediately come in the mind, for example, when you listen. But when you do practice, then you see, I'm focused practice. If you don't really aware of the practice, kind of very subconsciously thinking what have to do, this kind of habit develops. So this makes really kind of focus with your state of natural state of mind, and visualize or whatever link with the practice, and then it's disturbed, you know. Therefore, improvement of the result is
like losing. Wenn man jetzt eine Visualisierung ausführt oder in der Praxis verweilt, in der Meditation verweilt, richtet man sich ja auf die Praxis aus, ist eins gerichtet. Und da sollte man aufpassen, dass nicht subtile Konzepte, die mit unseren Gewohnheiten verbunden sind, auftauchen. Zum Beispiel richten wir uns also auf unsere Praxis aus, wir visualisieren den Yidam, wir visualisieren auch uns selbst als Yidam und praktizieren. Und dann rezitieren wir den Text und auch das Mantra. Und wenn wir dann nicht achtsam sind, dann wird unser Geist leicht irgendwelchen anderen Tendenzen folgen. Und wenn wir diese Tendenzen zulassen, wenn wir zulassen, dass diese auftauchen und der Geist eben ihnen folgt, dann ist unsere Ausrichtung auf die Praxis in dem Moment gestört. Und diese Neigung, die wir haben können, sollten wir verändern. Wir sollten sie nicht sich installieren lassen. Es gibt auch noch weitere Gründe, die man jetzt hier aber nicht so genau besprechen kann. Auf jeden Fall ist das bei der Visualisierung so, wie gerade beschrieben. Wenn wir jetzt reine Meditation ausführen, ist das anders. Da müssen wir ja unseren Geist auch nicht blockieren und wir sollten auch nichts blockieren, sondern wir sollten erkennen, welcher Art die Wahrnehmung sind, die auftauchen. Alles, was auftaucht, sollten wir erkennen und dann zur Methode zurückkommen. Und das ist natürlich ähnlich bei den beiden Dingen. Wenn wir jetzt sagen, wir sollten nichts stoppen oder wir sollten etwas stoppen, dann bedeutet das einfach, dass wir dem nicht folgen sollten. Und das ist in diesem Text wahrscheinlich so gemeint, dass wir einfach diesen Tendenzen nicht folgen sollten. Es ist ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, aber ihr werdet das herausfinden, wenn ihr praktiziert. Wenn ich jetzt auf meine Praxis ausgerichtet bin und dann nicht achtsam bin auf meine Praxis, dann kommt zum Beispiel ein unbewusstes Denken ins Spiel. Da kommen Gedanken wie zum Beispiel, was ich sonst noch alles zu tun habe und so weiter. Und wenn man das nicht stoppt sozusagen oder damit aufhört, dann entwickelt man eine Tendenz, während der Meditation auf subtiler Ebene noch weiter zu denken. Und dann wird unsere natürliche Ausrichtung auf den Geisteszustand oder auch unsere Visualisierung dadurch natürlich gestört. Und dadurch verlieren wir die Möglichkeit, dass das Resultat unserer Praxis zunimmt. De façon toujours, sans qu'on le note, de façon tout à fait inconsciente, eh bien, il y a toujours une forme de pensée sous-jacente qui est présente. Et il nous faut savoir alors quoi faire et comment l'aborder. Et c'est ce qui permet de pouvoir demeurer concentré dans l'état naturel de l'esprit. Parce que sinon, en fait, on est tout le temps perturbé et nous ne parvenons pas à progresser dans la pratique. Et en quelque sorte, nous perdons le résultat, ou nous ne parvenons pas à actualiser le résultat de la pratique. You know, there is, I think related with this term, when you do the Cherim and the Zorin, then there is another emphasis, is your mikpa means you're focusing at one point, means focusing one point. So doing the one point, develop the quality, like a quality of your practice. If it, one point, like mikpa 1 point. So doing 1 point, then kind of reveal your practice. If you little bit lose defect, going down, like for example, if you put one bunch of sand in, then there's a little hole, sand go down, So this example, but not like this, not exactly the same. But when you mikpa lose, then it's go down the quality. So now, I think this Jamgo Kondo, that's where elaborate this water problem, same this quality. Now, when you do the practice yidam, like chidup, nandup, sandupi, this, then each dupa there's a limited time, 3 months or certain recitation, certain mikpa. So this is like a mathematical calculated. So now,
if you cannot fulfill, then there is a defect. Defect is there. So you're losing, So therefore, you can surprise who. I did 3 months Chidup, nothing happening. I did a lot. You feel this, but the reason why, everything is like leaked. Like the small grass, the water will leak. So when you leak, water don't go to the grass, So leaking. So that's where difficult. I talk of conditions like this kind of things. Now, when you sometimes seriously practice a lot of yidams, a lot of deities in body, if you don't do properly, then damaging, like we go and break the statues, this kind of conditions, leaking like this. So therefore, conditions are not so easy to develop and not easy to apply. So that's what Jamgu talking about. When you cherim zorim, if you don't take care, suddenly, like without knowing, like in the grass, water, not grass in the water, but you're focusing, missing. Missing means there is another replacing. Another replacing is normal tendencies. No, normal tendencies destroy what you are performing. So then after time finish, nothing happening, Now somebody can do this. Somebody can do this. And sudden amount, sudden time, sudden limited, there is qualities developed like this. I think if you ask technical engineers also, they will say same. If you do a sophisticated kind of structure, if you don't focus properly, I'm not mind focus, but if you don't fulfill the properly, then what you build up is not solid, So it's a very mechanic, but different result. Like normal mechanics, result of the visible physical structure, and these things are mechanic, your state of mind, not able to because short time cannot able to achieve the result, Wenn wir jetzt die Kerim- und Zokrim-Etappen ausführen, das heißt die Entwicklungs- und Vollendungsphase einer Yidam-Praxis, dann wird auch noch empfohlen, dass wir uns einsgerichtet fokussieren, Mikpa auf Tibetisch, dass wir also Einsgerichtetheit üben. Und dadurch können wir die Qualität unserer Praxis entwickeln. Unsere Praxis wird sozusagen dadurch verwirklicht oder enthüllt, dass wir einsgerichtet sind. Wenn wir ein bisschen diese Ausrichtung verlieren, geht es abwärts mit unserer Praxis und es tauchen dann Fehler oder Schwierigkeiten auf. So ähnlich wie zum Beispiel, wenn wir ein Loch haben und da Sand reinfüllen, wie der Sand dann in diesem Loch verschwindet und nach unten fließt. Das ist nur ein Beispiel. Also wenn wir unsere Ausrichtung verlieren, unsere Einsgerichtetheit verlieren, in diesem Fall Mikpa, dann gehen die Qualitäten abwärts. Und das hat Jamgon Kungtrul erklärt. Und das ist eben auch das Problem, wie zuvor erwähnt, bei komplexeren Praktiken. Es gibt auch verschiedene Phasen einer Yidam-Praxis oder einer komplexeren Praxis, die immer für eine bestimmte Zeit ausgeführt werden müssen. Das ist geradezu mathematisch kalkuliert und das sind eben wirklich komplexere Praxisen. Und das sind 3 verschiedene Teile, der äußere, innere und geheime Praxis dieser Yidam-Praxis. Shinang und Sang, und die müssen
jeweils immer ungefähr 3 Monate ausgeführt werden, je nach Praxis. Aber normalerweise ist das so, die äußere, innere und geheime Praxis. Und diese Zeitspanne ist wirklich kalkuliert, und wenn man das nicht so ausführt, wie es beschrieben ist, ist ein Fehler in der Praxis vorhanden, und dann verliert man die Praxis. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe doch eine bestimmte Zeitspanne praktiziert und nichts ist passiert, dann kann das eben sein, dass irgendein Fehler in der Praxis aufgetaucht ist, und so ist praktisch das Wasser ins Gras geflossen, wie zuvor gesagt. Also es ist irgendwo ein Leck vorhanden, wodurch eben das Wasser hinausgeflossen ist, und deswegen, auch wenn man die Zeitspanne eingehalten hat von 3 Monaten, war ein anderer Fehler da, der dazu geführt hat, dass diese Praxis nicht korrekt ausgeführt wurde. Und wenn man eben die Yidam-Praxis nicht korrekt ausführt, dann kann ein Fehler auftauchen, dann können Beschädigungen auftauchen, so schlimm wie zum Beispiel, wie wenn man eine Statue zerbricht. Und das ist eben ein sogenanntes Leck in der Praxis, oder ja, wo etwas verloren geht. Das heißt, dass die Konditionen und Bedingungen für die Praxis nicht korrekt aufrechterhalten wurden. Und Jamgyal Kongtrul Rinpoche hat eben von diesen Dingen gesprochen bei der Kherim- und Dzogchen-Phase. Und wenn man die nicht korrekt ausführt, ohne es zu wissen, ist es so, wie wenn das Wasser ins Gras fließt. Das heißt, der eigene Fokus ist nicht korrekt da. Und wenn etwas nicht korrekt da ist oder wenn etwas fehlt in unserer Praxis, also wenn eine Ausrichtung fehlt in unserer Praxis, wird dieses Fehlende durch etwas anderes ersetzt. Und dieses andere, was das ersetzt, sind unsere normalen Tendenzen. Und unsere normalen, gewohnheitsmäßigen Tendenzen zerstören das, was man da eigentlich gerade ausführt oder aufbaut. Und deswegen kann es sein, dass man zwar eine bestimmte Zeitspanne eine Praxis gemacht hat, dass aber nichts passiert ist. Und wenn man normalerweise eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Zeitspanne, eine bestimmte Struktur der Praxis aufrecht erhält, werden eben bestimmte Qualitäten entwickelt. Das ist wie bei technischen Dingen. Das werden sicherlich Leute bestätigen, die Technisches machen. Wenn man eine komplizierte Struktur nicht korrekt aufbaut, kann ein Gebäude am Ende nicht solide sein. Das ist das Gleiche. Hier ist es nicht mechanisch, hier geht es um ein anderes Resultat und die Struktur ist nicht sichtbar, aber es geht um unseren Geist. Und man versucht ja mit dem Geist bestimmte Resultate zu erlangen. L'idée est de parvenir à ce que l'esprit puisse rester concentré pendant un certain temps, afin, et dans une certaine limite, afin que les limites imparties, par exemple, pour ces pratiques, parce que c'est ce qui va permettre l'émergence de certaines qualités. En fait, ça ressemble tout à fait à un processus d'ingénierie, quelque chose de très technique, où il faut que tous les composants, même pour un objet très sophistiqué, tous les composants doivent être ajustés de la bonne manière et doivent être présents, sinon en fait cela ne va pas fonctionner. Ou ce que l'on aura construit finalement ne sera pas solide et ne va pas durer dans le temps. Ici, il s'agit en fait non pas d'une mécanique matérielle extérieure, mais de la mécanique de l'esprit. Et il ne s'agit pas simplement de mettre les choses en place pour qu'elles soient utiles à un très court instant, mais il faut être capable de pouvoir actualiser un résultat sur du plus long terme. Si c'est simplement sur un court instant, il n'y aura pas vraiment d'actualisation plus vaste. So that's what I told just at the beginning time. I mean, like for example, we have application of the Vajrayana practices. Not all the conditions are not same. Each topic has different conditions, you know. Like last week we asked you, because we try to collect all the teachings are slowly, you know. Everything cannot apply immediately. So there is when you elaborate of the practice, there is different category also. There is a different category. Each category has different condition, different application, not all same. So that's where like
last week Lama Chambatai explained the text, and this must be in internet or Facebook. So then if you look, you can see the conditions. Otherwise, we cannot talk detail right now. So from there, then you, because this answer is a little bit linked with the before question. Why elaborate? It's very important because it's a preservation of the teaching, and sudden human beings are able to apply. This is very important. But then right now, like according with our in the present moment, our condition, not saying you cannot do, but if you have to reflect, really I can do this or not. If not, then simple, easy, we can do is more easy. You know, elaborate, you can do, but really you if you really think, oh, I can engage, then you can do, but more or less quite difficult, you know, difficult. So maybe it's good to know this before we don't talk so much, but good to know slowly, you know, we are kind of all the how you say, collecting all the teachings, you know, what exist teachings are present in the practitioners. They know the background, they know how to deal, what it means, how to deal, what is good, what is defect. Through this, slowly, you know, then how to we can engage, these things come naturally, you know. Wie auch zu Beginn erwähnt, die Art und Weise, wie wir die Vajrayana-Praxis ausführen, hängt mit bestimmten Bedingungen zusammen. Und die Bedingungen sind nicht alle die gleichen für jede Vajrayana-Praxis. Bei jeder Praxis oder jedem Thema gibt es unterschiedliche Bedingungen. Wir versuchen ja hier alle Belehrungen zusammenzutragen und wir können aber nicht alles sofort anwenden. Wenn wir jetzt eine komplexere Praxis ausführen, gibt es auch da verschiedene Kategorien. Das ist nicht nur eine Praxis. Und für jede Kategorie einer solchen komplexen Praxis gibt es verschiedene Bedingungen. Es sind nicht alle die gleichen, die Bedingungen, die man einhalten muss. Und es gibt ja die Teachings von Lama Jigme, die er letzte Woche gegeben hat, über Vajrayana-Praxis. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auf Internet oder auch auf Facebook schauen, dass ihr, oder YouTube besser gesagt, dass ihr diese Teachings euch anhört. Da wird das alles genau erklärt. Wir können das hier nicht im Detail erklären. Und dort werden zum Beispiel diese Bedingungen für eine bestimmte Praxis im Detail erklärt. Und diese Antwort, die ich jetzt gebe, ist auch verbunden mit der Frage zuvor, also warum es überhaupt komplexere Praktiken gibt, wenn eine einfache Praxis doch auch Resultate hervorbringen kann. Es ist ja wichtig für die Aufrechterhaltung der Belehrung, für das Fortbestehen dieser Belehrung und Praktiken, dass es bestimmte Leute gibt, die diese Praktiken auch ausführen. Dafür ist es sehr wichtig. Aber jetzt versuchen wir eine Praxis zu machen, die unserer eigenen Bedingungen und seinen eigenen Umständen entspricht. Es wird nicht gesagt, ihr könnt keine komplexe Praxis machen, sondern ihr solltet euch selbst fragen, kann ich das? Kann ich diese Bedingungen einhalten? Und wenn nicht, ist es einfacher, eine eben etwas einfachere Praxis zu machen. Aber wenn man meint, man könnte sich engagieren, diese verschiedenen Bedingungen oder Versprechen auch aufrechtzuerhalten, dann kann man natürlich eine komplexere Praxis machen. Ihr könnt es machen, aber ihr müsst wissen, dass es wirklich sehr schwierig ist. Und es ist gut, diese Dinge zu wissen. Vorher haben wir ja nicht so viel darüber gesprochen. Im Moment sammeln wir ja alle möglichen Belehrungen, die in der Gegenwart existieren. Und es ist gut zu wissen, was der Hintergrund davon ist und ob man damit umgehen kann oder nicht, welche Schwierigkeiten es auch gibt oder Fehler, wenn wir uns nicht korrekt engagieren. Und aber all dies kann ganz natürlich mit der Zeit entstehen. Also es geht darum, dass alle Leute eben Zugang haben zu diesen verschiedenen Belehrungen, aber auch zu dem Hintergrund der einzelnen Praktiken. Also wie man diese Praktiken umsetzen kann.
Und dann können wir ganz natürlich eben die uns entsprechenden Praktiken auswählen. D'une connaissance que l'on peut naturellement choisir dans quel type de pratique s'engager. So yesterday, you insisted on the fact to take care not to fabricate meditation, simple meditation, not to fabricate the practice, and also in relation with the Yidam, like Chenrezi, to take care not to fabricate the practice. Then the question arose, what does it mean to fabricate the practice, and how can we understand or notice that we fabricate the practice, and then how to put a remedy on this. When we notice we fabricate the practice, how to remedy to it. Donc, es wurde davon gesprochen, dass wir unsere Praxis nicht künstlich machen sollen oder nicht fabrizieren sollen. Dann ist die Frage, was bedeutet das, die Praxis zu fabrizieren? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie kann man das überhaupt bemerken, dass man seine Praxis künstlich fabriziert und welches Gegenmittel dagegen gibt es? Talk cannot say exactly what you do, but I do give a little bit background vision, you know. This question is quite good because we all like to fabricate ourselves, you know. We listen, then we follow ourselves. So then that's the problem for the practice. So first reason, one they call lineage, master and the disciple, you know, emphasize. That's reason, otherwise no reason, you know, to emphasize this. So, I didn't get the reason why they emphasize master and disciple. Reason is like this question, how to not to fabricate, how to misusing, how to, you know, like really can go deeper meaning. Because like, for example, usually what we have a habit is generally, is not same. Generally we go, listen, note, then we, like all the conference, lectures, studying like this, you know. There's not so much go deeper. Everything's like physical, technical, you know, like this. But these things are very subtle. That's the reason, like for example, usually also, generally we go one subject and research, we're creating the thesis and mainly your own knowledge put there, like this. But this is not like a relative knowledge, something you could achieve with the result of the practice. Like a very difficult achievement. Like you are normal sentient beings, then achievement of the Buddha. In order to achieve Buddha, there's a start with the path. So therefore, need a little bit like we're going to see the doctor. If you have a serious disease, you have to go to the doctor. If a good doctor, then you are following, you are healed, you are recover the problem, you know. Recover your problem. A little bit similar. Need a proper teacher, and then have to go day by day or month by month, go with this. This teacher also cannot give like this. He need to be accomplishment what he is saying, and this we call transmission lineage, you know. So now is problem. If somebody asks something, you need experience over this ask and give answer. Answer is a link with what you used to, what you receive the answer. They have to be correspondent. You cannot say, I think this, I thought like this, you know, like this. So this kind of link, now reference of the lineage, means somebody who did practice and accomplish it, you know. Not talking Buddha, but like accomplish it. Like for example,
one we using term example doctor. One doctor, he have to studying whole the system of body, disease of body, healing method. He have to know everything. Then he have to give answer. Without studying, answer is not serious. Like this. So somebody accomplished of the practice, then they give teaching, and you get the you apply the following. Then you don't make mistake. The questions like this, because don't fabricate, don't think things we say, but in order to not fabricate, then somebody have to show you how to not fabricate, and day by day, Das ist eine sehr gute Frage. Und es geht hier jetzt vor allem um die Sichtweise, die wir dabei im Hintergrund haben können. Wir können jetzt nicht genau sagen, was du tun sollst in dem Moment und so weiter, sondern es geht um die Sichtweise. Wir alle hören ja etwas und folgen dem. Und das bedeutet, dass wir alle schon mal künstlich irgendetwas herstellen. Wir fabrizieren etwas. Und das ist der Grund, warum es eine Linie gibt, eine Übertragungslinie mit Meistern und Schülern. Und dass das eben auch wertvoll ist. Der Grund ist eben zu wissen, wie ist es denn, wenn etwas fabriziert wird, oder wie kann man eine Praxis missbrauchen, oder wie kann man tiefer in die Praxis gehen und so weiter. All das kann man eben dadurch lernen, dass es diese Übertragungslinie gibt. Normalerweise ist es so, dass wir ja etwas hören und irgendwo hingehen, um etwas zu lernen, etwas hören, niederschreiben. Also zum Beispiel bei einer Konferenz oder einem Vortrag, wenn wir etwas studieren. Wir gehen nicht tiefer, sondern wir notieren das, schreiben das hin und so weiter, und dann können wir das wiedergeben. Und hier geht es aber um etwas anderes. Das ist nicht etwas Körperliches oder Technisches, sondern es ist etwas sehr Subtiles, was wir hier lernen. Normalerweise würden wir ein Thema erlernen, indem wir eben Forschungen anstellen und dann etwas schaffen und dann auch unser eigenes Wissen mit einbringen. Und hier ist es nicht so. Es geht ja nicht um relatives Wissen und auch nicht um die Übertragung von relativem Wissen, sondern es geht darum, etwas zu erlangen, etwas, was schwierig ist zu erlangen, nämlich das Resultat unserer Praxis. Wir sind jetzt normale fühlende Wesen oder Menschen und wir wollen die Buddhaschaft erlangen. Das ist ja ein sehr weitgehendes Resultat und das ist überhaupt nicht einfach zu erlangen. Und hier fangen wir eben mit dem Pfad an. Wir begeben uns auf den Weg. Das ist ähnlich, wie wenn wir wirklich sehr krank sind und dann zu einem Arzt gehen. Dann folgen wir dem, was der Arzt uns sagt, und können dadurch unser Problem oder unsere Krankheit heilen. Und genauso brauchen wir eben auf diesem Pfad jetzt zur Buddhaschaft einen guten Lehrer. Und dann können wir Tag für Tag und Monat für Monat das umsetzen, was er uns beibringt. Und der Lehrer kann das aber nicht einfach nur so weitergeben, sondern er selbst muss verwirklicht haben, was er sagt. Also das, worüber er spricht, muss er verwirklicht haben. Das nennen wir Übertragungslinie. Und deswegen ist es dann eben auch ein Problem. Wir können nicht einfach nur jemanden fragen und er sagt uns das, sondern er selbst braucht diese Erfahrung. Und wenn er uns dann eine Antwort auf unsere Frage gibt, dann muss diese Antwort auch dem entsprechen, was der Frage entspricht. Also es muss richtig sein. Der Lehrer kann nicht einfach das sagen, was er selbst gerade denkt oder meint, sondern das muss stimmen. Und dafür braucht man eben die Referenz der Übertragungslinie. Da gibt es jemanden, der hat diese Praxis ausgeführt und verwirklicht. Er ist noch kein Buddha, aber er hat diese bestimmte Praxis verwirklicht. Ein Arzt zum Beispiel studiert ja erstmal den ganzen Körper, das ganze System unseres Körpers, auch die Krankheiten und wie man diese Krankheiten mit welchen Methoden heilen kann. Und erst dann gibt er eine Antwort. Wenn er nicht studiert hat, kann er keine ernsthaften Antworten geben, weil er sich ja gar nicht auskennt. Jemand, der die Praxis verwirklicht hat, kann die rechten Antworten geben.
Und nur dann ist sichergestellt, dass man, wenn man dieser Antwort folgt, auch keinen Fehler macht. Denn er hat selber diese Praxis verwirklicht und kann nur deswegen Belehrungen darüber geben, die wir dann selbst bekommen und selbst anwenden. Und dann folgen wir eben diesen Belehrungen und dann stellen wir sicher, dass kein Fehler da ist, dass wir das auch richtig machen. Und dies bezieht sich eben auch auf die Frage des künstlich Herstellens oder sich selbst etwas zu fabrizieren. Denn damit wir nicht darin verfallen, etwas selbst zu praktizieren, gibt es jemanden, der uns das zeigt, was wir machen müssen. Und dann können wir das täglich anwenden, was er uns gezeigt hat. Es gibt also jemanden, der uns den Weg zeigt, in diesem Sinne. L'enseignant, et puis d'appliquer au jour le jour ce qu'il faut, ce qu'il préconise. So this is a question about Shine. So sometimes I try to to bring back the mind to the breathing, and at the beginning it works, but after some time there are so many thoughts, very rapid, very quick, very intense, that I cannot manage to do it. So what to do then? Das ist jetzt eine Frage zur Schiene-Praxis. Wenn er oder sie diese Praxis ausführt, versucht er, wenn die Gedanken auftauchen, wieder zum Atem zurückzukommen. Und mit der Zeit werden die Gedanken aber immer schneller und intensiver und er schafft es überhaupt nicht mehr, zum Atem zurückzukommen. So we cannot say so much, because it's quite complicated. But you need one preparation, I think, because one hand is we're not used to mind relax and focus. Therefore, all the thoughts before we never realized how many thoughts in the mind, But when you start with the meditate, then you see how mind is following the tendencies, So you can see this. But now that's way to train. Like for example, if you focus with the one method, like we used to emphasize according with the teachings, focus with the breathing, and the mind is pause to the breathing. Then the thoughts rise, don't following, because thought rise because we are alive. It's normal, Then not continue, focus with the breathing, and then to take time, because if you want to immediately, results not there. Take time, take time. And sometime, little bit, if everything goes well, take little bit time, but after little bit more expand the time. This kind of very gradually, you have to learn, how to do meditate. Man kann das jetzt nicht so ganz genau sagen, das ist sehr komplex oder kompliziert, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass du eine Vorbereitung brauchst. Denn wir sind ja nicht daran gewöhnt, unseren Geist zu entspannen und auszurichten. Und deswegen haben wir zuvor nie wirklich gemerkt, wie viele Gedanken eigentlich in unserem Geist sind. Und wenn wir dann anfangen zu meditieren, dann sehen wir, wie der Geist unseren Tendenzen folgt. Das können wir wirklich dann sehen. Und es gibt eine Art und Weise, sich eben in Meditation zu üben. Und dafür richtet man sich auf die Methode aus und entsprechend der Belehrungen empfehlen wir hier eben den Atem als Stütze für die Meditation. Das heißt, der Geist richtet sich auf den Atem aus und dann kommen Gedanken und wir versuchen, diesen nicht zu folgen.
Aber dass Gedanken auftauchen, ist völlig normal, denn wir sind ja lebendig. Wir versuchen eben nur, ihnen nicht weiter zu folgen und uns wieder auf den Atem auszurichten. Und das Resultat wird aber nicht sofort da sein. Es braucht Zeit, bis Resultate kommen. Und wir sollten uns auch Zeit lassen. Und wenn wir die Zeitspanne mit der Zeit ausweiten, dann ist das auch gut. Am Anfang eher weniger und dann weiten wir diese Zeitspanne aus. Und so können wir schrittweise lernen zu meditieren. Cela requiert du temps et le résultat ne va pas immédiatement arriver. Ce n'est qu'au fur et à mesure d'un entraînement continu que petit à petit, si les choses se passent bien, c'est-à-dire que si vous pratiquez de la bonne manière, vous allez petit à petit pouvoir étendre la durée au cours de laquelle l'esprit reste concentré. Et c'est ainsi que la progression est extrêmement graduelle, on va dire, étape par étape, et cela va nous rapprocher de plus en plus donc, de la manière appropriée de méditer. So then also quite useful if you are, that's the reason Sangha. Sangha means gathering together with a similar way to practice. So when you do practice, then a little bit discuss, exchange. So through this, each people how to deal, this combination, yourself, as kind of a daily process, daily process. So if you a little bit like come together and practice together, and then a little bit this together, help each other, this makes also useful, Das ist auch der Grund dafür, dass es die Sangha gibt. Sangha bedeutet, sich zu versammeln, zusammen zu sein, all diejenigen, die einen ähnlichen Weg gehen. Da können wir also zusammen praktizieren, uns austauschen und dann können wir auch erfahren, wie jeder von uns damit umgeht, mit der Praxis. Und das können wir auf täglicher Ebene tun, dass wir uns eben so vereinigen, dass wir zusammen praktizieren, zusammen diskutieren, uns gegenseitig helfen. Und das ist wirklich sehr sinnvoll, das zu tun und sehr nützlich. Donc venir ensemble, se réunir pour en discuter quelque chose de tout à fait sur une base... We finish this time for our session. And then if you do continue, because I give a little bit a simple way to teaching, both people who do with the practice with the Chandasi, Uttara, Sangye Mela, Amitabha, same way actually doing. Different, we talked about before, different type of the Vedic answer, and also meditation. We try to make a simple way. Idea is like due to the meditation, my mind able to realizing my own Buddha nature. Purpose is free from the suffering and the illusion. And through this, goal is achievement of the Bodhisattva's direction, both the same. So both the same is like a practice of yidam and the practice of the meditation, this goal. And then, because also another goal, we have a expectation of the, using the daily life conditions. This, you need to be a little bit a separate goal. Daily life is like in order to relax, in order to reduce the stress, in order to understand a little bit better, clear, how to deal with the life, how to work with your own understanding that other people's illusion, ignorance, how to deal this kind of, and also a little bit compassion like this go a little bit like a relative kind of goal. And then other way we talk about is meditation and practice, mainly Chandasi practice and also linked with meditation. Its main goal is I really could reach something free from the ignorance, don't need to go to again
in some sort of way, and through the practice, I could reveal myself related to what you apply practice. This kind of goal, So that's why we have to know how to deal with the two different separate, So that's reason I say simple practice is important. You cannot give up one thing and totally engage with the concentrate with the practice. Is very difficult. So simple way, then everybody have to live like normal life because we are human beings. So like we have to apply according with this. Then just regular practice, I think this gives a good result also, Unsere Zeit ist jetzt vorbei und wir werden für diesmal aufhören. Rinpoche sagt, er hat einfache Belehrungen gegeben für diejenigen, die Chenresik oder Tara oder Sangyemenla oder Amitabha praktizieren oder auch einfach nur Meditation praktizieren. Die Art und Weise, wie wir hier vorgehen, ist immer die gleiche. Und es gibt verschiedene Arten von Vajrayana-Praxis und dies sind eben einfache Arten, die da eben aufgezählt wurden. Und es ist gut, wenn ihr weitermacht und nächstes Mal könnt ihr dann auch wieder Fragen stellen über eure Praxis und werdet Antworten bekommen. Und wenn ihr Meditationspraxis, einfache Meditation übt, versucht es auch einfach zu machen. Die Idee dahinter ist immer, dass wir aufgrund unserer Meditation fähig werden, unsere eigene Buddha-Natur zu verwirklichen. Und das Ziel dabei ist, dass wir frei von Leid und Illusion werden. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir in Richtung der Bodhisattvas gehen, dass wir den Zustand eines Bodhisattva erlangen. Und ob wir nun einen Yidam praktizieren, also Vajrayana-Praxis machen oder Meditation praktizieren, das Ziel ist immer das gleiche. Und dann haben wir noch ein anderes Ziel, ein relatives Ziel. Und es ist wichtig, dass wir die beiden voneinander getrennt halten. Und auf relativer Ebene haben wir eben das Ziel, dass wir uns besser entspannen, dass wir weniger Stress haben, klarer verstehen und eher verstehen, auch wie wir mit unserem Leben umgehen können oder wie wir damit arbeiten können, dass andere unwissend oder in der Illusion befangen sind. Wir versuchen Mitgefühl zu entwickeln. All dieses sind relative Ziele unseres täglichen Lebens. Das Ziel der Meditation oder der Chenresik-Praxis ist, dass wir frei von Unwissenheit werden, dass wir nicht wieder in samsarische Verhaltensweisen zurückfallen müssen oder wieder in Richtung des Samsara gehen müssen. Und so hoffen wir oder wünschen wir uns, dass wir durch die Praxis, entsprechend der Praxis, die wir tun, dieses Ziel eben erreichen können. Und es ist aber wichtig, dass wir mit beiden dieser Ziele verschieden umgehen, dass wir die voneinander trennen. Und deswegen machen wir ja auch eine einfache Praxis, denn wir können unser Leben derzeit nicht aufgeben und uns nur vollständig auf die Praxis konzentrieren, denn das ist sehr schwierig. Wir haben alle ein normales Leben, wir sind Menschen und deswegen ist es gut, dass wir auch unser menschliches Leben leben und dafür eine einfache Praxis wählen. Und wenn wir aber regelmäßig praktizieren, dann werden wir aber auch gute Resultate auf diese Weise erlangen. Son état naturel, notre propre état naturel. Et donc il s'agit de bien comprendre que ces buts sont différents et de bien faire la différence entre les deux. Je parle de pratique simple et de l'importance d'une pratique simple parce qu'on ne peut pas abandonner les choses du jour au lendemain. Et donc une pratique simple va permettre à tout le monde de pouvoir continuer de mener sa vie ordinaire et cependant, en fait, de pouvoir vraiment mettre en œuvre une pratique qui permet d'obtenir ou d'actualiser un résultat. Okay, thank you then. Sonam de ye damje zeba nye tonne nye be dana banche ne jega na je balado siben tole do wara sho jamba bawa jedra jamba gundo zambo de yan de yen de da gunje jeso dalo gyawan de da damje ravdo ngo sanje goso nye be Chunye menjuro dembe janla dan kende mejen dembe janla chedang owa malandro barasho.